Hi everyone, welcome back again to this amazing HTML session. So in this session, we're going again from the scratch. We don't need to have any experience. So in the meanwhile, so ఇంకా చాలా మంది వస్తున్నారు కదా. సో అందరూ VS Code ఇన్స్టాల్ చేశారా? సో ల్యాప్టాప్స్ లేని వాళ్ళు నేను మొబైల్లో ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ కొని పెట్టాను కదా, అవి ఇన్స్టాల్ చేశారా? ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఫేస్ చేశారా? Yeah, HTML snippet is not available. Okay. Yeah, ఎక్స్టెన్షన్ లేదు, అది కాకుండా మిగతా అన్ని అయిపోయా. Great response. Yeah, I'll do a recap of the last session. So I think అందరూ వచ్చేసారు అనుకుంటా. సో లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్ సెషన్. సో ఎవరెవరైతే లాస్ట్ సెషన్ రాలేదు ఏం టెన్షన్ పడక్కర్లేదు. నేను జస్ట్ ఫండమెంటల్స్ ఆర్ బేసిక్స్ చెప్పాను వెబ్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడానికి. అండ్ దే ఆర్ నాట్ మ్యాండేటరీ, బట్ ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటే అది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది ఈ డొమైన్లో. Right, so let's start the session. So again, bootcamp gurinchi cheptanu. So in this bootcamp, we're going to cover HTML, CSS, and JavaScript, and you can see the speakers on the screen. And I'm the same speaker who came in the last session. In the last session, we spoke about the fundamentals or basics of web development, and in this session, we're going to cover basics of HTML, and we're again starting from the scratch. Voice is breaking. So I read all your feedbacks. So thank you for that interaction with us. And coming to network problem, it is not because of our network. I think it is because of the Zoom. And my network is actually perfectly working well. So we're trying to host the sessions in the Gmeet, and we'll sort out from the next session, I think so. So is my voice clear now? Am I audible? Clear gaనే ఉంది కదా నా వాయిస్? అండ్ అగైన్ తెలుగులోనే కంటిన్యూ చేయనా? యా, ఓకే అన్నా. So yeah, let's start today's session. It is about the introduction to HTML, and you don't need to have any prior knowledge on HTML or web development. So same ground rules. So what I observed in the last session is, and my feedback is, so you guys are pretty interactive in the starting, but ఎండ్ వరకు ఆ ఇంటరాక్షన్ ఉంటే మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది, ఇంకా మా నుంచి ఇంకా అవుట్పుట్ బాగా వస్తుంది, రైట్? సో ఎండ్ వరకు సేమ్ ఇంటరాక్షన్, సేమ్ ఫోకస్ మెయింటైన్ చేయండి, అండ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. సో యా, ఎంతమంది ఫస్ట్ ఇయర్, ఎంతమంది సెకండ్ ఇయర్, ఎంతమంది థర్డ్ ఇయర్, ఒకసారి చార్ట్లో పెట్టండి 1, 2 or 3, so that I can go accordingly. Okay, most of you are from first year and second years, right? So a small tip, నేను చెప్పాను, మనం చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఏమైనా పాయింట్ అర్థం కాకపోతే మీరు ప్యానిక్ అవ్వక్కర్లేదు, టెన్షన్ పడక్కర్లేదు. ఆ టెర్మినాలజీస్ మీకు అప్పుడే అర్థం కావు, అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సెషన్ అవ్వదు, రైట్? సో సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా అర్థం అవుతుంది. వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే వెంటనే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఏమైనా టెర్మినాలజీస్ అర్థం కాకపోతే జస్ట్ ఆ పాయింట్ వదిలేసి నెక్స్ట్ పాయింట్ నుంచి వినండి. మీరు ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ కూడా వినకపోతే, నెక్స్ట్ పాయింట్ కూడా వినకపోతే మీకు ఇంక సెషన్ ఏం అర్థం అవుతుంది? సో ఆ పాయింట్ వదిలేసి నెక్స్ట్ పాయింట్ నుంచి వినండి క్లియర్ గా, రైట్? టెర్మినాలజీస్ అనేవి మీరు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ లో, ఏదర్ ఆ నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ లో ఖచ్చితంగా మీకు వస్తాయి టర్మ్స్. సో ఖచ్చితంగా మీకు అప్పుడు అర్థం అవుతాయి. మీరు ఇప్పుడు అంత ప్యానిక్ అయిపోయి ఆ వర్డ్ నాకు అర్థం కాలేదు అని ఏం ఫీల్ అవ్వకండి, ఓకేనా? మీకు ఆ వర్డ్స్ ఆ టెర్మినాలజీస్ ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం కావాలి, ఆర్ ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే నన్ను వాట్సాప్ లో కాంటాక్ట్ అవ్వండి, and I'll definitely respond to them. And before starting this session, leave all your fears, and ఏమైనా ఆడియో వీడియో ఇష్యూస్ ఉంటే వెంటనే చెప్పండి. అండ్ చాట్ బాక్స్ లో మాత్రం మెసేజెస్ ఎప్పుడు వస్తూనే ఉండాలి, ఇంటరాక్టివ్ గా ఉండండి, రైట్?
సో అప్పుడే తెలుస్తుంది నాకు వాయిస్ వినిపిస్తుందా, స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా లేదా అని కదా. రైట్. So the agenda of today's session is, so we're going to cover HTML introduction, and I'm going to give some online resources for you to practice HTML. I'll provide you the documentation, and I'm going to discuss tags in HTML. As I've already told, HTML అంతా tags ఉంటాయని చెప్పాను కదా. There's nothing again ఈ సెషన్ లో మీకేం టెక్నాలజీస్ అవేం ఉండవు. అన్ని సింపుల్ టర్మ్స్, రెగ్యులర్ గా మనం యూస్ చేసే టర్మ్స్ లైక్ హెడ్, బాడీ, హెడ్డింగ్, పారాగ్రాఫ్, బటన్స్, లింక్స్, ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసే టర్మ్సే కదా. సో మీరు ఎక్కడ స్టక్ అవర్, ఐ థింక్ సో. అండ్ వీ గోయింగ్ టు డూ HTML హ్యాండ్స్ ఆన్. I'll show you the HTML code and also its output. So and we're going to cover forms and tables. And at the end of this session, we're going to do an exercise. Right? Is this session recording? Yes, it is recording. Okay. సో సెషన్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత మేము ఒక ఫామ్ పంపిస్తాం, క్విజ్ ఫామ్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్, అండ్ ట్రై టు అటెంప్ట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ యాజ్ ఐ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్, బూట్ క్యాంప్ ఎండ్ అయిన తర్వాత మేము ఏదో కాంటెస్ట్ ప్లాన్ చేస్తాం. మేము చెప్పిన టాపిక్స్ పైన ఏదో ఒక వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేయమని. సో ఈ అన్ని సెషన్స్ మీరు అటెండ్ అవుతే ఖచ్చితంగా కాంటెస్ట్ లో మీరు ప్రైజెస్ గెలవచ్చు. అండ్ అగైన్ ఈ సెషన్ వచ్చేసి 8కి ఎండ్ అవుతుందని ప్రామిస్ చేయలేను నేను, ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు కవర్ సమ్ లైక్ బేసిక్ ట్యాగ్సే కాకుండా కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి 8కి ఎండ్ అవుతుందని నేను చెప్పలేను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ 7:17. ఓకే కదా అందరికి? ఫాస్ట్గా ఎండ్ చేసేద్దాం అంటే ఎండ్ చేసేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. So myself, Uday Santosh Kumar. I'm from third year CSCA, and that is my LinkedIn handle over there, and that's my contact number. You can contact me in WhatsApp. కాలేజ్ లో డైరెక్ట్ గా మీట్ అవ్వాలంటే వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేయండి, వీ కెన్ మీట్ ఇన్ కాలేజ్. రైట్. సో ప్రీవియస్ సెషన్ రీక్యాప్ అడిగారు కదా, ప్రీవియస్ సెషన్ రాలేని వాళ్ళు. రీక్యాప్ అంటే సెషన్ లో మెయిన్ గా మీకు వాడిన టెక్నాలజీస్ ఏంటంటే, జస్ట్ వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్. అండ్ వాట్ ఆర్ ఐపీ అడ్రసెస్. ఐపీ అడ్రసెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఒక కంప్యూటర్ ఇంకో కంప్యూటర్ని రికగ్నైజ్ చేయాలంటే ఒక ఐపీ అడ్రస్ తోనే రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇండియాలో అందరికి యూనిక్ ఆధార్ ఐడీస్ ఉంటాయో, అలానే కంప్యూటర్స్ అన్నిటికీ యూనిక్ గా ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి. సో ఈ ఇలస్ట్రేషన్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు ఇక్కడ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ యూ అండ్ యూర్ సెర్చింగ్ సంథింగ్, లైక్ యూర్ సెర్చింగ్ ఫర్ google.com, అండ్ మీ మొబైల్ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి మీ సెల్ టవర్, లైక్ మీ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఉంటారు కదా, ఎయిర్టెల్ ఆర్ జియో. బ్రేక్ అవుతుందా అవ్వట్లేదా? బ్రేక్ అవుతున్నట్టయితే ఎక్స్పెక్ట్ అండి. క్లియర్. ఓకే, డన్. థ్యాంక్ యూ. సో మన ఐపీ అడ్రస్ నుంచి మీకు google.com అని సెర్చ్ చేసాం కాబట్టి గూగుల్ సర్వర్స్ కి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. సో మనం ఏ ఐపీ అడ్రస్ సెర్చ్ చేస్తున్నామో దానికి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి దాని నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ మళ్ళీ మన టవర్ దగ్గరికి వస్తుంది, మళ్ళీ దాని నుంచి ఓకే, థ్యాంక్ యూ. కెన్ యూ ప్లీజ్ సే ద యాప్ నేమ్? You can check the app name in the official WhatsApp group, or else సెషన్ లాస్ట్ లో గుర్తు చేయండి. మేము మళ్ళీ లింక్స్ అన్ని ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్ లో పెడతాం. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద illustration that I shown you in the previous session. Simple illustration. ఇంటర్నెట్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని అంతే. సో we seen what is web development, and we have seen what is front end, what is back end, and we have seen this illustration. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటో మనకి సింపుల్ డెఫినేషన్ లో తెలుసు. జూమ్ లో సెషన్ కండక్ట్ చేస్తే ఇలానే వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ కన్ఫర్మింగ్. ఓకే, అగైన్ లెట్స్ ట్రై.
So coming to front end, in front end we have HTML, CSS, and JavaScript. So in HTML gives a structure to our web page. సో ఈ ఇమేజ్ లో చూసినట్టయితే మీరు ఇక్కడ స్కెలిటన్ ఉంది కదా, స్కెలిటన్ ఎలా అయితే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ స్ట్రక్చర్ ఇస్తుంది, లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ 2 హ్యాండ్స్ 2 లెగ్స్ ఉంటాయి. సో అలానే HTML మన వెబ్ పేజ్ కి స్ట్రక్చర్ ఇస్తుంది. అండ్ దెన్ CSS గివ్స్ స్టైలింగ్, లైక్ ఇక్కడ క్లోతింగ్ అండ్ హెయిర్ స్టైల్ ఎలా ఉన్నాయో, సో అలానే CSS కూడా మన వెబ్ పేజ్ కి స్టైలింగ్ ఇస్తుంది, లైక్ కలర్స్, షేప్స్, some animations, like that stuff. And JavaScript కొంతమంది అర్థం కాలేదని పెట్టారు కదా, ఈ ఇమేజ్ ప్రకారం అర్థం కాలేదని పెట్టారు. ఓకే, సో మీకు ఫర్ సపోజ్ HTML తో బటన్ క్రియేట్ చేశారు, CSS తో బటన్ కి సమ్ స్టైలింగ్, సమ్ కలర్ ఇచ్చారు, సమ్ షేప్ ఇచ్చారు. అండ్ JavaScript తో మీరు ఆ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారో అది ఇవ్వచ్చు. గాట్ ఇట్? సో ఇదంతా ఫ్రంట్ ఎండ్. సో బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చేసరికి యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. So you need to write your own server or use callback functions, and you need to learn a little bit of API, right? So if you know both front end and back end, you will become a full stack developer. Okay, clear? So ఇది చెప్పాను నేను అంతే లాస్ట్ సెషన్. సో ఈ ఇలస్ట్రేషన్ కూడా ప్రీవియస్ సెషన్ లో చెప్పింది. సో సింపుల్ డెఫినేషన్, HTML helps us to add the content to our web page. So HTML ani tags la untayi. So if you can see here, this is an opening tag and this is a closing tag, right? In between both the tags we'll add the content, right? So ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా. Okay, right. So again, it's not because of us, it's because of this Zoom meetings. బికాస్ జీమీట్ లో అయితే మనకి ఏం ప్రాబ్లం రాదు, బట్ జీమీట్ లో అయితే 100 పార్టిసిపెంట్ లిమిట్ అండ్ 60 minutes లిమిట్ ఉందని చెప్పి జూమ్ లో పెట్టడం జరిగింది. సో HTML లో ఇలా ట్యాగ్స్ ఉంటాయి, and this is an opening tag and this is a closing tag, and we write our content in between these tags. Now ఇప్పటివరకు మనకు HTML ఏంటి, HTML అంటే ఏంటి, దాని డెఫినేషన్ తెలిసింది కదా. అసలు HTML ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు, ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది, అది దేనికి వాడేవారని నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. వెబ్ 1.0 వర్షన్ ఉన్నప్పుడు, ఇంటర్నెట్ స్టార్టింగ్ టైంలో యూనివర్సిటీస్ మధ్యన లేదంటే మిలిటరీ వాళ్ళు ఇలా వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ షేర్ చేసుకోవడానికి, ఇంటర్నెట్ లో పెట్టడానికి HTML యూస్ చేసేవారని చెప్పాను కదా, రైట్? సో యూనివర్సిటీ ఫార్మాట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఇలాంటి డాక్యుమెంట్స్ అవి షేర్ చేసుకోవడానికి HTML ని బిల్డ్ చేశారు. సో HTML మీరేం డౌన్లోడ్ చేసుకోకలేదు, మీరు యూస్ చేసే వెబ్ బ్రౌజర్ HTML డాక్యుమెంట్ ని ఆటోమేటిక్ గా రికగ్నైజ్ చేస్తుంది, రైట్? అదే యాప్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ ఎ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. సో ఫ్రమ్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ you can see that it is hypertext markup language. So we can say that it is marking up some text, right? సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే అలా కొన్ని మార్క్ అయినాయో, అలానే మనం ఇలాంటి డాక్యుమెంట్ లో మార్క్ చేసి బ్రౌజర్ కి ఇస్తున్నాం, రైట్? ఇదంతా టెక్స్ట్ లోనే రాసింది, కానీ మనం వెబ్ బ్రౌజర్ కి ఇచ్చేటప్పుడు, సో టేక్ దిస్ లైక్ an heading, take this like a paragraph, and add in border over here, add a margin over here, and there may be some bold text. Yeah, everything is recording from the beginning of the class. And ఈ మధ్యలో కొన్ని బోల్డ్ ఉండొచ్చు, కొన్ని ఇటాలిక్ ఉండొచ్చు, కొన్ని లింక్స్ ఉండొచ్చు, కొన్ని వేరే వేరే ఫార్మాట్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇవంతటిని మనకు నచ్చిన ఫార్మాట్ లో పెట్టుకొని ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ లో పెడితే అది స్ట్రక్చర్ ని రికగ్నైజ్ చేసి ఇంటర్నెట్ లో పబ్లిష్ చేయడమే HTML. అందుకనే HTML ఫామ్ అయింది, రైట్? సో మనం ప్రీవియస్ డాక్యుమెంట్స్ లో చూసుకున్నట్టయితే మనం ఇవి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇందాక మీకు చూపించిన ఇమేజ్,
So some text is italic, some text is bold. We can see some horizontal lines, some headings, paragraphs. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇందాక నేను చూపించే డాక్యుమెంట్ లో. Respond in the chat box. ఇవన్నీ మీకు కనిపించాయి ఇందాక డాక్యుమెంట్ లో. సో నార్మల్ టెక్స్ట్ మీరు షేర్ చేస్తే ఇవన్నీ చేయగలరా? ఇటాలిక్, బోల్డ్, ఈ లైన్స్ యాడ్ చేసి, ఇలా హెడ్డింగ్స్ యాడ్ చేసి, ఇలా పారాగ్రాఫ్స్ యాడ్ చేయగలరా? నో, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై దే హ్యావ్ బిల్ట్ HTML. సో మన HTML షేర్ చేస్తే, ఇంటర్నెట్ లో పబ్లిష్ చేస్తే, ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. మీ అందరికీ తెలిసింది, ఇంటర్నెట్ లో ఏం పెట్టినా ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్లీ యాక్సెసిబుల్. సో ఇనఫ్ ఆఫ్ దిస్ థియరీ. సో let's look at some code how HTML should be written, right? Go into another desktop. Close this. A screen share అవుతుందా ఇంకా? Yes. Okay, great. So here I'm in HTML. I have created a folder called HTML, and in this, throughout this session, I'm going to create files and I'm going to execute those files in this. So మీరు VS Code డౌన్లోడ్ చేశారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ఇంటర్ఫేస్ చూసే ఉంటారు మీరు ఆల్రెడీ. సో నేను చెప్పిన ఎక్స్టెన్షన్స్ లో లైవ్ సర్వర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ సెషన్ లో మనం అది వాడతాం. అండ్ HTML లో VS Code లో చాలా షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు కొన్ని షార్ట్ కట్స్. దేర్ ఆర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ షార్ట్ కట్స్. సో నేను మీకు ఆ షార్ట్ కట్స్ ఉన్న వీడియో పెట్టాను, అది చూసి నేర్చుకోవచ్చు. లేదంటే మనం ఎక్కువగా వాడే షార్ట్ కట్స్ గుర్తుపెట్టుకొని అదే యూస్ చేసుకోవచ్చు కూడా. సో లెట్స్ క్రియేట్ అన్ HTML ఫైల్. సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్ లో చెప్పింది. సో ఫైల్ నేమ్ క్రియేట్ చేసి డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ తో HTML అని క్రియేట్ చేసి అండ్ HTML ఫైల్ మీరు క్రియేట్ చేశారు. సో మీరు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఇలా హెడ్డింగ్ అని చెప్పి సమ్ టెక్స్ట్ రాసుకున్నాను హెడ్డింగ్ కి, అండ్ పారాగ్రాఫ్ అని చెప్పి సంథింగ్ లైక్ లోరెమ్ ఇప్సమ్ అంటే శాంపుల్ టెక్స్ట్ అన్నమాట రాసుకున్నాను. షిఫ్ట్ ఆల్ట్ F ఫర్ ఫార్మాటింగ్, రైట్? సో నాకు ఇలానే ఇంకో పారాగ్రాఫ్ కూడా కావాలి నా డాక్యుమెంట్ లో, ఇలా పెట్టుకున్నాను, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని లైవ్ సర్వర్ తో ఓపెన్ చేస్తాను వెబ్ బ్రౌజర్ లో. సో చూసారా అది అలా డిస్ప్లే అవుతుందా? కెన్ యూ అబ్జర్వ్ ద చేంజెస్? సో నాకు హెడ్డింగ్ లో కావాలి అంటే మనం ఇన్పుల్ స్లైడ్ అలా చూసాం, లైక్ దిస్. నాకు ఇలా హెడ్డింగ్ లో కావాలి, ఇలా పారాగ్రాఫ్ లా కావాలి, కొంత ఇటాలిక్ ఉండాలి, కొంత బోల్డ్ ఉండాలి, నాకు అలా కావాలి. కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉంది, మొత్తం అంతా టెక్స్ట్ లానే ఉంది కదా, నాకు ఇలా వద్దు. సో HTML క్రియేట్ చేసినప్పుడే వాళ్ళు ఎలా క్రియేట్ చేశారంటే ఒక స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేశారు. ఏంటి, ఇప్పుడు నేను ఇది హెడ్డింగ్ అని నా బ్రౌజర్ చెప్పాలంటే హెడ్డింగ్ అని రాస్తే సరిపోదు. ఆర్ నేను ఇక్కడ ఏదో టెక్స్ట్ రాసి ఇది హెడ్డింగ్ అని నేను ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటే సరిపోదు కదా, నా బ్రౌజర్ కూడా తెలియాలి. కాబట్టి అలా చెప్పడానికి మనం ట్యాగ్స్ రాస్తాం, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను ఒక H1, సో ఇప్పుడు చూసారా మీరు, నేను H1 అని టైప్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ట్యాగ్ క్లోజ్ అయింది. ఇది VS Code ఫీచర్ అన్నమాట. మీరు ఏదైనా ట్యాగ్ ఓపెన్ చేస్తే అదే క్లోజ్ చేస్తుంది, రైట్? నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ కి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ కి మధ్యలో కంటెంట్ రాయాలి. సో ఐ పేస్ట్ దిస్ ఓవర్ హియర్. tell there is a shortcut to start live server, రైట్? చూస్తారా మీరు ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ గా చేంజ్ అయింది ఇది. సో మన బ్రౌజర్ దీని హెడ్డింగ్ గా రికగ్నైజ్ చేయాలంటే మనం ట్యాగ్స్ ఓపెన్ రాయాలి. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, ఇదంతా ఒక పారాగ్రాఫ్ లానే తీసుకుంటుంది కదా, టూ పారాగ్రాఫ్స్ కావాలి. సో లెట్ మీ క్రియేట్ అండ్ P. సో అనదర్ షార్ట్ కట్, నేను ఇలా P రాయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ నేను జస్ట్ P అని ఎంటర్ చేయగానే చూసారా సజెషన్ చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ట్యాబ్ అయినా ప్రెస్ చేయొచ్చు, ఎంటర్ అయినా ప్రెస్ చేయొచ్చు, అండ్ దెన్ P ట్యాగ్ విల్ బి క్రియేటెడ్, రైట్? సి క్రియేట్ అయింది కదా. సో నౌ దిస్ ఈజ్ అన్ పారాగ్రాఫ్. సో ఐ వాంట్ దిస్ ఆల్ టు బి అన్ పారాగ్రాఫ్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ పారాగ్రాఫ్.
See, మనకు కావాల్సినట్టు వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? ఫర్ సపోజ్ నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు బోల్డ్ కావాలి అండ్ లాస్ట్ లాస్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి ఇటాలిక్ కావాలి. నేను అది ఎలా పెడతాను? సో బోల్డ్కి వచ్చేసి బి ట్యాగ్ అనమాట. జస్ట్ బి అని పెట్టి ఎంత వరకు పెడితే అక్కడ వరకు టెక్స్ట్ బోల్డ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇటాలిక్ వచ్చేసరికి సింపుల్ ఐ అనమాట. ఇది చూసినట్టయితే ఇది హెడ్డింగ్ అండ్ ఇది పారాగ్రాఫ్ అండ్ ఈ పారాగ్రాఫ్ లో దిస్ టెక్స్ట్ ఈస్ బోల్డెడ్ అండ్ దిస్ టెక్స్ట్ ఈస్ ఇటాలిసైజ్. చూసారా, మీరు ఈ టెక్స్ట్ ఇటాలిక్ చేసుకున్నాం, ఈ టెక్స్ట్ బోల్డ్ చేసుకున్నాం, ఇది హెడ్డింగ్ చేసాం. సో మన బ్రౌజర్ అనేది మనం రాసే HTML డాక్యుమెంట్ ని రికాగ్నైజ్ చేస్తున్నాము. కానీ మీరు ఇలానే HTML రాస్తే మీ వెబ్సైట్స్ లో మల్టిపుల్ వెబ్ పేజెస్ ఉన్నప్పుడు అది ఓన్లీ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటుంది అప్పుడప్పుడు. సో అది HTML డాక్యుమెంట్ గా రికాగ్నైజ్ చేయదు. సో మీరు ఎప్పుడైనా HTML రాసినప్పుడు ఇలా రాయకూడదు. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ టు రైట్ లైక్ దిస్. సో ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది HTML డాక్యుమెంట్ మీరు రాయడానికి. సో ఐ విల్ షో యూ నౌ. Let's move into the presentation. See, this is the structure of an HTML document. దీన్ని మనం బాయిలర్ ప్లేట్ అంటాం, స్కెలిటన్ అంటాం. కానీ ప్రాపర్ గా ఇలా రాస్తే అది ఒక ప్రాపర్ HTML డాక్యుమెంట్ అన్నమాట. అది యూనివర్సల్ గా ఏ వెబ్ బ్రౌజర్ అన్నా దాన్ని రికాగ్నైజ్ చేస్తుంది. రైట్? సో లెట్స్ రైట్ నౌ. So the first thing that you need to mention is doc type. Doc type HTML. చూసారా HTML VS Code లో HTML ఎంత ఈజీగా రికాగ్నైజ్ అవుతుందో. సో నేను ఓపెన్ చేస్తే అది క్లోజ్ చేస్తుంది, ఫార్మాటింగ్ ఇస్తుంది. సో ప్రిటియర్ డౌన్లోడ్ చేయమని చెప్పాను కదా, ఎందుకంటే ఫార్మాటింగ్ కోసం అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద బాయిలర్ ప్లేట్ ఆఫ్ HTML. సో మీరు ఏ HTML క్రియేట్ చేసినా సరే ఇలా క్రియేట్ చేసుకొని దాని తర్వాత మీరు కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు మీ డెవలప్మెంట్ వర్క్. రైట్? ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా, ఈ స్ట్రక్చర్ అర్థమైంది కదా? ఇఫ్ yes, type yes in the chat box quick. ఓకే గ్రేట్. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, హెడ్ లో మనం ఏం మెన్షన్ చేస్తాం, బాడీలో ఏం మెన్షన్ చేస్తాం? సో సింపుల్, హెడ్ లో మెటా ట్యాగ్స్ మెన్షన్ చేస్తాం. మెటా ట్యాగ్స్ మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాకపోతే మెటా ట్యాగ్స్ SEO ర్యాంకింగ్ కి. నెక్స్ట్ SEO అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనం ఏమైనా కీవర్డ్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు కొన్ని వెబ్ పేజెస్ పైన కొన్ని వెబ్ పేజెస్ కింద వస్తాయి కదా, దాన్ని SEO ర్యాంకింగ్ అంటాం అనమాట. సో మన వెబ్ పేజ్ పైకి రావాలంటే మెటా కీవర్డ్స్ అవి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మీకు అంత డెప్త్ అక్కర్లేదు. ప్రెసెంట్ హెడ్ లో మనకి ఇంపార్టెంట్ అయింది ఏంటంటే టైటిల్ అన్నమాట. సో టైటిల్ ఏం చేస్తుందో ఎవరైనా గెస్ట్ చేసి చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి క్విక్. నో గెసెస్. సో మీరు ఏమనుకోవచ్చు అంటే టైటిల్ దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఆర్ మన టైటిల్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనుకోవచ్చు. బట్ టైటిల్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా, మన ట్యాబ్ పైన డిస్ప్లే అవుతుంది డిఫాల్ట్ గా, కాబట్టి ఇది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ గివ్ సంథింగ్ లైక్ మై వెబ్ పేజ్, రీస్టార్ట్ పోస్ట్, సి చూసారా టైటిల్ నేను ఇక్కడ మార్చగానే ఇక్కడ మన వెబ్ పేజ్ నేమ్ మారింది. సో ఆ ట్యాబ్ నేమ్ మారుతుంది అన్నమాట. సో గూగుల్, చూస్తారా గూగుల్. ఇక లోగో కూడా మన హెడ్ లోనే ఇచ్చుకోవచ్చు. ప్రెసెంట్ మన లోగో యాడ్ చేయలేదు, జస్ట్ ఐ యాడెడ్ టైటిల్. సో బాడీ, ఇందాక నేను రాసిన కంటెంట్ అంతా బాడీలో రాయడం. ఇక్కడ ఏం డిస్ప్లే అవ్వాలన్నా సరే, చూస్తున్నారా ఇక్కడ ఏం డిస్ప్లే అవ్వాలన్నా సరే నేను బాడీలో మెన్షన్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ నీడ్ an h1 tag, it is a heading. I need a paragraph tag with lorem ipsum content and shift alt F for formatting. Right. So we have created a basic web page. CSS లేదు, JS లేదు, ఓన్లీ HTML ఒక హెడ్డింగ్ ఒక పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ యూస్ చేసి మనం ఒక బేసిక్ వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసాం. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ వెబ్ పేజ్. రైట్? క్లియర్? సో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అర్థమైంది కదా. నౌ
ఇదంతా క్రియేట్ చేయకుండా, ఇదంతా ప్రతిసారి ప్రతి హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ కి మీరు రాయకుండా విఎస్ కోడ్ లో ఒక షార్ట్ కట్ ఉంది బాయిలర్ ప్లేట్ కోసం. ఏంటది అంటే జస్ట్ టైప్ ఎక్స్క్లమేటరీ అండ్ టైప్ ఎంటర్ ఆర్ ట్యాబ్. సో నౌ ఐఎమ్ ప్రెసింగ్ ఎంటర్, సీ ద చేంజ్. చూసారా, బాయిలర్ ప్లేట్ ని అదే ఎంటర్ చేసి ఇచ్చింది నాకు. ఏం చేయాలి, జస్ట్ ఎక్స్క్లమేటరీ అండ్ క్లిక్ ఎంటర్. సి సి నో ఐ కెన్ యాడ్ మై కంటెంట్ ఇన్ ద బాడీ. డిఫాల్ట్ గా అది డాక్యుమెంట్ అని ఇస్తుంది, అది మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఏదన్నా సరే మీ ఇష్టం. పారాగ్రాఫ్ 56 words, we format it, right? See, so these are some of the shortcuts. So let's go back. So now we have seen the structure of an HTML document or the boilerplate. Now this is a question for you. Who is your best friend in the software industries? Any guesses? Come on, guess చేయండి ఏదో ఒకటి. ఎగ్జాక్ట్లీ, గూగుల్. గూగుల్ ఈజ్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ. మీకు ఏం డౌట్ వచ్చినా కానీ, ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కళ్ళు మూసుకొని బై హార్ట్ చేసి కోడ్ రాయరు. మన అకాడమిక్స్ మనం చదువుతున్నట్టు రేపు మిడ్ ఎగ్జామ్ అంటే మార్నింగ్ కూర్చొని చదివేసి మధ్యాహ్నం వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసేస్తాం. బట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో అలా కాదు. వీ హ్యావ్ టు బి క్రియేటివ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ నేను నేర్చుకున్నారు, మీరు నేర్చుకున్నారు, ఇంకొకరు కూడా నేర్చుకుంటారు. అందరూ అవే H1 ట్యాగ్, అదే పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్ నేర్చుకుంటారు కదా. కానీ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఎవరు క్రియేటివిటీ యూస్ చేస్తారో అక్కడ వస్తుంది. సో మనకి ఏం ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే జస్ట్ గూగుల్లో మనం సెర్చ్ చేస్తే సరిపోతుంది, మనకి సొల్యూషన్ వస్తుంది. దాన్ని మనకు నచ్చినట్టు మాడిఫై చేసుకోవడం, సింపుల్. See, Google is our best friend in the software industry. And there are some famous websites in Google for development, coming to development. So one of that is Stack Overflow. So మీరు ఏ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది రన్ చేసినప్పుడు అని మీరు ఏం సెర్చ్ చేసినా కానీ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఫస్ట్ లో వస్తుంది. అందులో మీకు సొల్యూషన్ ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది 99%. రైట్. సో నేను మీకు కొన్ని రీసోర్సెస్ ఇస్తాను కదా HTML డాక్యుమెంటేషన్ కోసం. సో here are those resources. And MDN, మోజిల్లా డెవలపర్ నెట్వర్క్. సో మీరు ఇప్పటి వరకు వినకపోతే HTML నేర్చుకున్నప్పుడు చాలా క్రూషియల్. ఇందులో HTML డాక్యుమెంటేషన్ అంతా ఉంటుంది. మీరు ఇప్పుడు ఏ ట్యాగ్ కోసం అయినా H1 MDN టైప్ చేస్తే మీకు H1 కోసం మొత్తం క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది విత్ ఎగ్జాంపుల్. చూసారా? సో నేను మీకు ఓన్లీ H1 గురించి చెప్పాను, బట్ దేర్ ఆర్ H1, H2, H3, H4 అప్ టు H6 వరకు ఉన్నాయి. ఎందుకు? ఇందాక మనం ఒక డాక్యుమెంట్ చూసుకున్నట్లయితే మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఒకటి ఉంది, కానీ ఒక డాక్యుమెంట్ లో ఒకటే హెడ్డింగ్ ఉంటుందని రూల్ లేదు కదా. దేర్ మే బి సబ్ హెడ్డింగ్స్, ఆ సబ్ హెడ్డింగ్స్ లో దేర్ మే బి అనదర్ ఫ్యూ సబ్ హెడ్డింగ్స్, ఎన్నైనా ఉండొచ్చు కదా. అందుకని HTML లో 6 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈస్ దట్ ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ సైజెస్. CSS యూజ్ చేసి వీటి సైజెస్ ని మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. రైట్? Yeah, this is an quoted site. And W3 schools, మీకు MDN ఇంటర్ఫేస్ ఏమైనా నచ్చకపోతే W3 schools కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. GFGSC LIET ఇవి ఏమైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. వీటి లింక్స్ వచ్చేసి నేను సెషన్ అయిపోయాక మీకు షేర్ చేస్తాను, ఓకేనా? సో హెడ్ ట్యాగ్. సో హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా. సో హెడ్డింగ్ ఎలా ఉంటుందో మనం చూసాం. ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు H1 నుంచి H6 వరకు హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి based on the sizes. So we have already used an heading 1, right? So let me see. నేను ఇప్పుడు ఎలా రెప్లికేట్ చేశానంటే నేను కంట్రోల్ వి వాడలేదు. సో ద షార్ట్ కట్ ఐ యూజ్డ్ ఇస్ Shift plus Control plus down arrow. Right? This is the shortcut that I've used.
సో మీరు మ్యాక్ లో ఉంటే మేబీ కంట్రోల్ విల్ బి రీప్లేస్ విత్ కమాండ్ ఐ గెస్. అండ్ అగైన్ మీరు షార్ట్ కట్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు విఎస్ కోడ్ లో. ఇక్కడ చూసినట్లయితే షార్ట్ కట్స్ అని ఉంది కదా, అందుకెళ్ళి మీకు ఏ షార్ట్ కట్ కావాలన్నా తీసి మీకు నచ్చింది పెట్టుకోవచ్చు. సారీ, change this h2 and this is h3 h5 and this will be h6, right? చూసారా హెడ్డింగ్ సైజెస్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్. హెడ్డింగ్ ఎందుకు వాడతాం మీకు బేసిక్ గా తెలుసు కదా, డోంట్ స్ట్రెస్ మోర్ ఆన్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. సో పారాగ్రాఫ్ కూడా మనం ఆల్రెడీ యూస్ చేస్తాం, హెడ్డింగ్ అని రాసాం కదా, ఈ పారాగ్రాఫ్ అనమాట. సో పారాగ్రాఫ్ ఆల్రెడీ మనం యూస్ చేసాం, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఏమైనా కంటెంట్ ని ఒక బ్లాక్ లో పెట్టుకోవాలనుకుంటే మనం పారాగ్రాఫ్ యూస్ చేస్తాం. అండ్ మీకు ఈ డౌట్ రాకపోయి కూడా ఉండొచ్చు, పారాగ్రాఫ్ లో ఓన్లీ టెక్స్టే రాస్తామా అని. లేదు, పారాగ్రాఫ్ లో హెడ్డింగ్ రాయొచ్చు, ఇమేజ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఆడియో పెట్టుకోవచ్చు, వీడియో పెట్టుకోవచ్చు, ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు పారాగ్రాఫ్. ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ అండ్ బ్లాక్ అనమాట. సో మీకు సిఎస్ఎస్ వచ్చినప్పుడు బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్, ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతాయి. ఫర్ నో పారాగ్రాఫ్ లో ఏమైనా బ్లాక్ లో రావాలి అనుకుంటే మనం పారాగ్రాఫ్ లో పెట్టుకుంటాం, రైట్? క్లియర్? And the next thing is, this is very important thing, anchor tag. So anchor tag or links. So మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ అని బాగా అవుతుందని చెప్పారు కదా ఫీడ్బ్యాక్ లో. వికీపీడియా వెబ్సైట్. సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ వికీపీడియా వెబ్సైట్ లో సిఎస్ఎస్ ఉండదు. నేను ఓన్లీ మీకు హెచ్టిఎంఎల్ చెప్తున్నాను కదా, కాబట్టి నేను మీకు వికీపీడియా చూసి చెప్తే మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. మీకు ఇందులో చాలా తెలుసు ఆల్రెడీ. సి హెడ్డింగ్ మనం ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం, బోల్డెడ్ టెక్స్ట్ మనం యూజ్ చేసాం, దిస్ ఇస్ అండ్ పారాగ్రాఫ్ మనం యూజ్ చేసాం. కానీ మనం ఇందులో యూజ్ చేయలేదు ఒకటి ఉంది, ఏంటి? పాయింట్ వైజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, నేను చెప్తాను. పాయింట్ వైజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలో. ఫర్ నో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్. సి ఇక్కడ మీకు కొన్ని లింక్స్ కనిపిస్తున్నాయా బ్లూ కలర్ లో? సారీ, ఓకే. మీకు ఈ లింక్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో మీరు ఇలా లింక్స్, నేను ఇప్పుడు ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తే అది ఇంకో వెబ్ పేజ్ కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది, చూసారా? సో ఇది ఒక లింక్. నేను ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే అది ఇంకో వెబ్ పేజ్ కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. అలా మనం మన వెబ్ పేజ్ ఎలా చేయగలం అంటే యూజింగ్ దీస్ యాంకర్ ట్యాగ్స్. సో యాంకర్ ట్యాగ్స్ ఏం లేదు, జస్ట్ ఏ అని ఉంటుంది, దీనికి ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది హెచ్ఎఫ్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ హైపర్ టెక్స్ట్ రిఫరెన్స్, ఫుల్ ఫామ్ తో మనకు పని లేదు. సో హెచ్ఎఫ్ మెన్షన్ చేసి ఇందులో లింక్ మెన్షన్ చేస్తే మనం ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ అదే లింక్ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇదే మన వెబ్ పేజ్ అనుకుంటే మీరు రిమూవ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. అంటే I'll create a link now. So I'll enter A and I'll type enter. So I'll click Google. గూగుల్ నేనైతే లింక్ క్రియేట్ చేశాను, రైట్? దీని మీద క్లిక్ చేస్తాను, ఏం అవ్వట్లేదు కానీ పేజ్ రీఫ్రెష్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఎన్ని కేసెస్? హెచ్ఎఫ్ లో నేను లింక్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో google.com. ఇప్పుడు నేను గూగుల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుందా? ఎందుకు అవ్వదు? వై? పారాగ్రాఫ్ లోపల రాయక్కర్లేదు, లింక్స్ బయట రాసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ గూగుల్ పైన క్లిక్ చేయగానే నాకు ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏంటి అదేం ట్రై చేస్తున్నా అంటే, నేనున్న ఫోల్డర్ లోనే google.com అనే లింక్ రీడైరెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది.
కానీ నేను ఉన్న ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏమైనా google.com ఫైల్ కనిపిస్తుందా మీకు? లేదు. నాకేం కావాలంటే అదొక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి, దాని లింక్ వచ్చేసి google.com. సో అలాంటప్పుడు నేనేం ఇచ్చుకుంటానంటే https://www. ఫుల్ ఫిల్ లింక్ ఇస్తేనే అవుతుంది, లేదంటే అవ్వదు. రైట్. సో ఇఫ్ ఐ రిఫ్రెష్, చూసారా ఇప్పుడు గూగుల్ కి రీడైరెక్ట్ అయింది. రైట్, www. ఇప్పుడు ఓకేనా? యాంకర్ ట్యాగ్స్ అర్థమయ్యా? మన పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలంటే విల్ యూజ్ యాంకర్ ట్యాగ్స్ అండ్ href attribute టు మెన్షన్ ద లింక్. దట్స్ ఇట్. సో okay, we need anchor tags. Now let's look at lists. సో లిస్ట్స్ అనేవి HTML లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందాకలో ఎవరు అడిగారు కదా పాయింట్ వైజ్ రావాలంటే ఏం చేయాలని, లిస్ట్స్ అన్నమాట. సో నౌ లెట్స్ హావ్ లుక్ ఎట్ దిస్ వెబ్సైట్, వికీపీడియా వెబ్సైట్. సో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ బుల్లెట్ పాయింట్స్ తో ఒక లిస్ట్ ఉంది, చూసారా? రైట్. సో ఇక్కడ బుల్లెట్ పాయింట్స్ లేకుండా నెంబర్స్ తో ఒక లిస్ట్ ఉంది. ఇక్కడ నెంబర్స్ తో ఉంది, ఇక్కడ బుల్లెట్ పాయింట్స్ తో ఉంది. సో దీస్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ లిస్ట్. HTML లో మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ ని ఫామ్ చేయగలం. వీటిని మనం ఏ ఆర్డర్ లేకుండా నెంబరింగ్ లేకుండా ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ నెంబరింగ్ తో ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఆర్డర్ లిస్ట్ అని పిలుస్తాం. అంతే, సింపుల్. సో అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇది స్ట్రక్చర్, ఆర్డర్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇది స్ట్రక్చర్. ఓకే, పెడతాను స్లైడ్స్. రైట్, అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ మనం ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దెమ్. రైట్. సో I'll be creating HTML లో పర్టికులర్ సింటాక్స్ అంటే ఏమి ఉండదు. ఇంకా మీరు తప్పులు చేసినా కానీ అక్కడ ఎర్రర్స్ ఏం రావు. సో మీరు స్ట్రక్చర్ ఫాలో అయిపోతే సరిపోద్ది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏదో మిస్ చేశాను అనుకోండి, సార్ సపోజ్ నేను ఏదో మిస్ చేశాను, ఇక్కడ ఏం ఎర్రర్ రాదు. మేబీ అది వర్క్ అవడంలో ఏదైనా మిస్టేక్ అవ్వచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఏం ఎర్రర్ రాదు. Definitely I'll share the link after the class. So look at this unordered list. So unordered list అంటే నేను UL అని మెన్షన్ చేశాను, రైట్. అందులో లిస్ట్ ఐటమ్స్ కావాలి కాబట్టి LI అని పెట్టుకున్నాను. అందులో లిస్ట్ ఐటమ్ 1. సో అలా నాకు మల్టిపుల్ కావాలి. అగైన్ షార్ట్ కట్ Shift Alt down. సో దిస్ is second, this is third and this is fourth. If I refresh, this is an unordered list. Let me add an H2. So H1 వచ్చేసి మెయిన్ హెడింగ్, this will be the subheading. So unordered list, right? So సింపుల్. ఇప్పుడు ఆర్డర్ లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? సింపుల్, రిప్లేస్ ద యూ విత్ O. రైట్, చూసారా ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో? అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ కి UL అండ్ ఆర్డర్ లిస్ట్ కి OL. రైట్. మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు, ఇప్పుడు నాకు ఈ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ లో ఆర్డర్ లిస్ట్ నెక్స్ట్ చేయొచ్చా, నెక్స్ట్ ఈ ఆర్డర్ లిస్ట్ లో అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ నెక్స్ట్ చేయొచ్చా అని. ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు సెకండ్ ఐటమ్ ఉందా, అంతా నేను ఒక అన్ఆర్డర్డ్, ఆల్రెడీ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ కదా, ఆర్డర్ లిస్ట్ చూపిస్తాను. ఇది ఒక అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్, నేను ఒక ఆర్డర్ లిస్ట్ ని నెక్స్ట్ చేసాను. సో సిమిలర్లీ ఇందులో కూడా చాలా. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్డర్ లిస్ట్ UL LI hello and I'll replicate. రైట్, ఒక ఆర్డర్ లిస్ట్ లో అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ ని నెక్స్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? క్లియర్? లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో అర్థమైంది కదా అందరికి? సో ట్యాగ్స్, ఈ స్ట్రక్చర్లు, సింటాక్స్ లో మాకు గుర్తుండవు అనుకుంటే మీరు ఏం టెన్షన్ పడక్కర్లేదు. స్టార్టింగ్ లో అలానే ఉంటుంది. HTML యూజ్ చేస్తున్న కొద్దీ అదే వస్తుంది. మీకు ఏమైనా రాకపోతే మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి మీరు ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు. సపోజ్ నాకు అసలు UL అని తప్ప ఏం గుర్తులేదు అనుకోండి, లిస్ట్ అలా క్రియేట్ చేయాలో UL ఇండియన్ అని కొడతాను. సో అన్నట్టు లిస్ట్ నుంచి ఎలా యూజ్ చేయాలో ఇక్కడ వస్తుంది. సో నేను దీన్ని బట్టి ఇక్కడ వాడుకుంటాను.
రైట్. ఓకే కదా, ఇక్కడ వరకు క్లియర్? ఎస్. So this is an example of ordered list. This is an ordered list. So just a minute. So now this is one more important thing in HTML, images. So మన ఏ వెబ్సైట్ కి అయినా సరే ఇమేజెస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూజర్ సైజ్ ని గ్రాప్ చేయాలంటే విల్ ఇప్పుడు నేను ఎలా మీకు ఇమేజ్ పెట్టి ఇలస్ట్రేషన్ బేసిక్ అర్థమయ్యేలా చేస్తున్నాను, అలానే వెబ్సైట్స్ లో కూడా ఇమేజెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో మన ఇమేజెస్ ఎలా HTML ఫైల్స్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తామంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ట్యాగ్ కాల్డ్ IMG అనే ట్యాగ్ ని యూస్ చేస్తాం. దిస్ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ అన్ సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్. దీనికి ఏమి ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది, జస్ట్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది, రైట్? సో దీనికి 2 అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి కదా, SRC అండ్ R. సో SRC అంటే ఏంటంటే మీకు ఈ పక్క అర్థమైపోయి ఉంటుంది చూసారు కాబట్టి. సో ఇమేజ్ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలని విత్ ఇట్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆల్సో. అండ్ ఆల్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను, డెమో చూపిస్తాను, సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మచ్ మోర్ క్లియర్. సో let me download an image, download person's image from Google. Okay, let's download something there. Save images, HTML file. So I'll write person.jpg, right? So ఇప్పుడు నేను ఫోల్డర్ లో person.jpg అని ఒక ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను, అది నా వెబ్సైట్ లో పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఎలా పెడతాను? IMG అని ట్యాగ్ క్రియేట్ చేశాను, సోర్స్ లోని ఆ ఇమేజ్ నేమ్ విత్ ఇట్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తే సరిపోతుంది. సో person.jpg, చూసారా ఇమేజ్ ఇంక్లూడ్ అయిపోయింది ఈజీగా. సో ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? ఓకే, క్లియర్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ఇమేజెస్ మనం ఇలా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఆల్ట్ అనేది ఎందుకు? ఆల్ట్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమైనా స్పెల్ చేస్తే ఇక్కడ ఇమేజ్ లోడ్ అవ్వలేదు, చూసారా? సో ఇమేజ్ నేను పైకి తెస్తాను, అప్పుడు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. లెట్ మీ యాడ్ ఇట్ ఓవర్ గూగుల్. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ యాడ్ అవ్వలేదు, కానీ అక్కడ ఇమేజ్ ఉంది. సో అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే పర్సన్స్ ఇమేజ్. సో ఇమేజ్ లోడ్ అవ్వకపోయినా సరే అక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఉంది కానీ అది లోడ్ అవ్వలేదని మనం చెప్పడానికి ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ ఇచ్చుకుంటాం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ, ఆల్ట్ తీసుకొని మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ అనదర్ షార్ట్ కట్. ఇది ప్రిఫర్డ్ కాదు, కానీ మీకు ఇంకా CSS చెప్పలేదు కాబట్టి చెప్తున్నాను. సైజెస్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ మనం ఇలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? విత్ హైట్, ఇవి 2 అట్రిబ్యూట్స్ అన్నమాట ఇమేజెస్ కి. సో ఇవి ఇచ్చి వాల్యూస్ ఇచ్చి ఇమేజెస్ విత్ అండ్ హైట్ మనం ఆల్టర్ చేయొచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ మీకు ఒక డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఈ పారాగ్రాఫ్ ఉంది కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ క్రియేట్ అనదర్ పారాగ్రాఫ్. హలో, హాయ్, బాయ్ అండ్ బాయ్. సో ఫర్ సపోజ్ నేను ఇలా క్రియేట్ చేశాను, హలో, హాయ్, బాయ్. ఇప్పుడు కానీ మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇవంతా ఒక లైన్ లోనే వస్తుంది, కానీ ఇది నాకు వేరే వేరే లైన్స్ లో కావాలి. ఇక్కడ ఉన్న స్పేస్ అంతటిని ఈ పారాగ్రాఫ్ రెస్పెక్ట్ చేయదు అనమాట, ఇట్ విల్ జస్ట్ ఇగ్నోర్. కానీ నాకు కింద లైన్ రావాలంటే దేర్ ఇస్ అన్ స్పెషల్ ట్యాగ్ కాల్డ్ బ్రేక్. ఐ కెన్ టైప్ బిఆర్, వెరీ గుడ్. సో చూసారా, బిఆర్ యూస్ చేస్తే కింద లైన్కి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ అనదర్ సింపుల్ ట్యాగ్. సో ఇప్పుడు మీకు IMG యూస్ చేయడం వచ్చేసింది కదా, క్లియర్? ఎస్. సో కమింగ్ టు కామెంట్స్. సో మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వస్తే కామెంట్స్ అంటే ఏంటో తెలుస్తాయి, తెలియకపోతే సింపుల్. ఫర్ సపోజ్ మీరు ఇక్కడే చూసినట్లయితే ఇక్కడ చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, నాకు కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. కాబట్టి నాకు అర్థం అవడం కోసం నేను ఇక్కడ జనరల్ గా రాసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. దిస్ ఈస్ అబౌట్ లిస్ట్స్ అని రాస్తాను.
నాకు అర్థం కావడం కోసం రాసుకున్నాను, కానీ ఇది నా వెబ్సైట్ లో కూడా ఇంక్లూడ్ అయిపోతుంది. ఇలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే దీన్ని నేను జస్ట్ కామెంట్ చేయాలి. హెచ్టిఎంఎల్ లో కామెంట్ సింటాక్స్ వచ్చి ఇది. ఈ సింటాక్స్ ఎవరికి గుర్తుండదు కాబట్టి నేను మీకు షార్ట్ చెప్తాను. కంట్రోల్ ప్లస్ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్, దట్స్ ఇట్. సో కంట్రోల్ ప్లస్ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్, సారీ ఫార్వర్డ్ స్లాష్, అండ్ ఇట్ విల్ బి కామెంటెడ్ అవుట్. చూసారా, ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఉంది కానీ వెబ్సైట్ లో కనిపించదు. మీ కామెంట్స్ ఆల్రెడీ తెలిస్తే ఇది అర్థమైపోద్ది, తెలియకపోతే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా క్లియర్. సో దీస్ ద అదర్ ట్యాగ్స్. లెట్ మీ షో ఎగ్జాంపుల్. బిఆర్ మనం ఇప్పుడే యూజ్ చేసాం, ఇట్ ఈస్ ఫర్ బ్రేకింగ్, అండ్ హెచ్ఆర్ ఫర్ ఆర్ రిపీట్ ఇట్. సో యూ వాంట్ మీ టు రిపీట్ కామెంట్స్. ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ పారాగ్రాఫ్. ఇప్పుడు నేను నాకు అర్థం కావడం కోసం ఇలా రాసుకుంటున్నాను, దిస్ ఈజ్ అ పారాగ్రాఫ్, దిస్ ఈజ్ ద టెక్స్ట్ అని. కానీ ఇది నా వెబ్సైట్ లో ఇంక్లూడ్ అవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు. అలాంటప్పుడు నేను దీన్ని జస్ట్ కామెంట్ చేస్తాను. షార్ట్ కట్ వచ్చేసరికి కంట్రోల్ ప్లస్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్, దట్స్ ఇట్. రైట్. సో కమింగ్ టు హెచ్ఆర్, పిఆర్, సూపర్ స్క్రిప్ట్ అండ్ సబ్స్క్రిప్ట్. సో సింపుల్. సో ఇప్పుడు నాకు హెడ్డింగ్ పక్కన, ఇప్పుడు మీరు వికీపీడియా వెబ్సైట్ లో చూస్తే ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది చూసారా, ఈ లైన్ అండ్ దిస్ లైన్ అండ్ దిస్ లైన్, అవి నథింగ్ బట్ హెచ్ఆర్స్, హారిజాంటల్ రూలర్స్. ఇప్పుడు నేను నా వెబ్సైట్ లో కూడా పెట్టాను చూసారా, మనం ఏం సిఎస్ఎస్ యూజ్ చేయకుండా ఒక లైన్ క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక హెచ్ఆర్ కావాలన్నమాట, ఇక్కడ పెట్టుకుంది. రైట్. సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ బిఆర్. సో బిఆర్ మనం ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం కింద లైన్ కి రావడానికి, బ్రేక్ అవడానికి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ సూపర్ స్క్రిప్ట్. యా, సూపర్ స్క్రిప్ట్. ఈ ఫైల్లో క్లమ్జీ అయిపోతుంది, లెట్ మీ క్రియేట్ అనదర్ ఫైల్. సూపర్ అండ్ సబ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్, right? Probably. And this is the boilerplate, అందరికి తెలిసిందే. And then link tag super and sub, alt lo shortcut, right? So we are in another HTML file now. సో మీకు క్లియర్ గా కనిపించడానికి. సో మీరు ఇప్పుడు ఏదో మీ వెబ్సైట్ లో రాయాలనుకున్నారు, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సి స్క్వేర్. సో మీరు ఇలా రాయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే A2 ప్లస్ B2 ఈక్వల్స్ C2 ఇలానే కనిపిస్తుంది కదా. అదే మీరు సూపర్ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తే ఆ సూపర్ స్క్రిప్ట్ లో కనిపిస్తుంది. సింపుల్. సూపర్ స్క్రిప్ట్ 2 అండ్ సూపర్ స్క్రిప్ట్ 2 ఈక్వల్స్ టు C అండ్ సూపర్ స్క్రిప్ట్ 2 and then BR over here. చూసారా చేంజ్, A2 plus B2 equals C2 లా ఉండేది, and now we have changed that to A square plus B square equals to C square. And simply subscript ఎలాంటి వాటిలో యూజ్ చేస్తాం, కెమికల్ ఫార్ములాస్. సో let me give like C6 H12 and O6, right? సో మీకు ఇది ఎంత క్లమ్జీగా కనిపిస్తుంది, అదే మీరు సబ్స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తే చాలా బాగా చేయొచ్చు. like C and then subscript 6 H and subscript 12 and O and subscript 6 and then BR. See, C6H12 O6. క్లియర్. ఇవి మీకు అంత గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఉంటాయి అని తెలిస్తే చాలు, తర్వాత మీరు సెర్చ్ చేసైనా నేర్చుకోవచ్చు. కమింగ్ టు HTML ఎంటిటీస్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ కాపీరైట్ సింబల్ చూసారా ఎప్పుడైనా, కాపీరైట్ సింబల్ సంథింగ్ చూపిస్తాను. ఎంటిటీస్ సో దీస్ ఆర్ HTML ఎంటిటీస్ అన్నమాట. ఈ సింబల్స్ మన కీబోర్డ్ లో దొరికిన సింబల్స్ ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అని. యా, సో ఇఫ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రైట్, లెట్స్ గో టు అవర్ ప్రీవియస్ డాక్యుమెంట్, అండ్ నేను ఇక్కడ కాపీ రైట్ రాయాలనుకుంటున్నాను, లైక్ కాపీ రైట్ SK 2022.
సో మన పేరంటే శాంపుల్ HTML కదా. సి కాపీరైట్ ఉదయస్కే డైరెక్ట్ 2020, కానీ దీని తర్వాత నాకు కాపీరైట్ సింబల్ కావాలి. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎంటిటీ. ఎంటిటీస్ని ఎలా యూస్ చేస్తాం? ఎంటిటీస్ ఎప్పుడు యాంపర్సెంట్ తో స్టార్ట్ అయ్యి సెమీకోలన్ తో ఎండ్ అవుతాయి. మీకు ఏ ఎంటిటీ కావాలో గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకోవాలి. సో ఐ నీడ్ అన్ కాపీరైట్ ఎంటిటీ HTML. Right? See, here is the copyright entity. So you can just include it like this. ఇప్పుడు చూసారా, కాపీరైట్ సింబల్ ఉదయస్కే @ 2022. రైట్, క్లియర్? సో HTML ఎంటిటీస్ మీద నేను ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయను, ఎందుకంటే అవి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, చాలా రేర్ గా యూస్ చేస్తాం. కాపీరైట్ ఇలాంటి వాటిలోనే ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం. సో div and span, సో దీస్ ఆర్ జనరిక్ కంటైనర్స్. ఇప్పుడు నేను చెప్పినా సరే div ఎందుకు స్పాన్ ఎందుకు అని మీకు అర్థం కాదు. CSS వచ్చిన తర్వాత మీకు చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. div and dn ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ మచ్ మోర్ క్లియర్. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్ పెట్టారు, దాని నేమ్ వచ్చేసి బివేర్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్. సో దీని అంతటిని ఒక డివ్ లో బైండ్ చేసుకున్నాం. రైట్, బైండ్ చేసుకొని అప్పుడు స్టైలింగ్ అప్లై చేసాం. ఇదంతా మీకు తెలియకపోయినా పర్లేదు, ఇంకా CSS సెషన్ అవ్వలేదు కాబట్టి, కానీ అర్థం చేసుకోండి. ఇదంతటిని మనం బైండ్ చేసుకొని ఇదంతటిని ఒకేసారి స్టైల్ చేయడానికి మనం డివ్ అనే దానిలో పెట్టుకున్నాం. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I write P hello, right, hello, this is the scale. If I write like this, ఇప్పుడు నాకు హలో దిస్ ఈజ్ వరకు బాగానే వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఉదయస్కే వేరేలా స్టైల్ అవ్వాలనుకోండి, ఇక్కడ డివ్ పెట్టకూడదు. ఇక్కడ నేను వేరే కంటైనర్ పెట్టాలి, దాని నేమ్ వచ్చేసి స్పాన్. మీకు జస్ట్ ఇప్పుడు వినండి, అర్థం కాకపోయినా డోంట్ ఫీల్ ప్యానిక్, మీకు రేపు CSS వచ్చినప్పుడు అది ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది. రైట్, right. So let's write this is uday.sk, అండ్ నేను ఈ లైన్ అంతట్లో uday.sk అన్నదాన్నే వేరేగా చూపించాలనుకుంటే నేను స్పాన్ అని ఇంక్లూడ్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ ఇట్? స్పాన్. సో నేను ఎప్పుడైతే ఆ టెక్స్ట్ స్పాన్ మధ్యలో పెట్టానో ఇక్కడ మీకు ఏం చేంజ్ కనిపించదు, బట్ నాకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది, దీన్ని వేరేగా స్టైల్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రతి HTML ఎలిమెంట్ కి స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది, దాంతో మనం ఇన్లైన్ CSS రాసుకోవచ్చు. ప్రెసెంట్ మీకు CSS అర్థం కాదు, బట్ ట్రై టు అబ్జర్వ్ ద చేంజ్. చూసారా, ఈ లైన్ అంతట్లో నేను ఓన్లీ నా నేమ్ నే వేరేగా స్టైల్ చేయగలిగాను విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్పాన్. రైట్, క్లియర్? సో div and span గురించి మీకు ఇంకా CSS అండ్ JS వచ్చాక ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది. Now here comes the important topic in HTML, tables. సో ఈ టేబుల్ చూస్తే చాలా క్లమ్జీగా, అసలు క్రియేట్ చేయడానికి కూడా చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది కదా, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అన్నమాట. ఐ విల్ షో యూ. లెట్స్ క్రియేట్ అనదర్ tables.html. let's clear them here. It will be alt yellow, right? So in this document we're going to write tables. సో టేబుల్స్ వచ్చేసి చాలా సింపుల్, టేబుల్ స్ట్రక్చర్ విల్ యూజ్ ద ట్యాగ్ టేబుల్ అనే ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం. టేబుల్లో జనరల్ గా టేబుల్ ఏముంటాయి? రోస్ అండ్ కాలమ్స్ కదా, సేమ్ హియర్. సో రోస్ ని TR తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, అండ్ రోస్ లో ఉన్న డేటాని TD అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ రైట్ సంథింగ్ టేబుల్ కాంటెంట్, సో ఒక రోలో 3 columns and again another row 3 other columns.
Let me replicate it. 3. See, ఇదంతా టేబుల్లో మీకు కనిపించట్లేదు కానీ if I add an border, it looks exactly like in table because it is in table. So how to add an border? Type border and add pixels. See, ఎంత సింపుల్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం. టేబుల్ ట్యాగ్ యూస్ చేస్తాం, రోస్ ని టీఆర్ అని క్రియేట్ చేస్తాం, డేటా అని టీడీ అని క్రియేట్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. బట్ టేబుల్స్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి? హెడ్డింగ్స్ కదా. సో మీరు ఓన్లీ ఈ టాప్ రోలో హెడ్డింగ్స్ కావాలి అనుకుంటే టీడీని కాస్త టీహెచ్ గా మార్చుకుంటే చాలు. టేబుల్ హెడ్డింగ్ అవన్నీ చూసారా, బోల్డ్ అయ్యే. దట్స్ ఇట్. ఒకవేళ మీరు ఈ కాలం ని హెడ్డింగ్స్ లో కావాలనుకుంటే ఈ కాలం పెట్టుకోవచ్చు హెడ్డింగ్స్ లో. అండ్ టేబుల్స్ లో అలైన్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. సో మీరు సెంటర్ ఇచ్చుకుంటే టేబుల్ సెంటర్ లో వస్తుంది. సింపుల్. క్లియరా ఇక్కడ వరకు? రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం HTML టేబుల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. సో టేబుల్లో కొంచెం ఇంకా ఇక్కడ చూసారా, రో స్పాన్, కాలమ్ స్పాన్ అంటూ ఉంటాయి. వాటి గురించి మీరు తర్వాత నేర్చుకోవచ్చు, అవే అంత కష్టం కాదు. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ HTML విచ్ ఇస్ ఫార్మ్స్. సో HTML లో ఫార్మ్స్ మీరు జనరల్ గా రియల్ వరల్డ్ లో ఫార్మ్స్ చాలానే చూసుంటారు ఇప్పటికీ. షో యూ ఫేస్బుక్ లాగిన్ చూసారా, ఇది ఒక ఫామ్ అన్నమాట. ఈమెయిల్ అడ్రస్, పాస్వర్డ్ అండ్ లాగిన్. సో దీస్ ఆర్ 2 ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్. అండ్ ఇక్కడ లాగిన్ కొట్టగానే ఏమవుతుంది, నా డేటా ఫేస్బుక్ వాటి దగ్గర ఉన్న డేటాతో కంపేర్ అయ్యి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కరెక్ట్ ఎంటర్ చేస్తే లాగిన్ కొట్టగానే సైన్ ఇన్ అయ్యి మెయిన్ పేజ్ కి రీడైరెక్ట్ అవుతాను. రైట్ కదా? సో దాన్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం HTML లో? సింపుల్. విల్ యూజ్ అన్ ట్యాగ్ కాల్డ్ ఫామ్ అనే ట్యాగ్ ని యూజ్ చేస్తాం. అందులో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఉంది కదా, ఐ మీన్ ద ఇన్పుట్ బాక్స్. దీన్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అంటే ఇన్పుట్ విత్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్పుట్ విత్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్పుట్ విత్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్. కానీ ఇక్కడ ఈమెయిల్ కాబట్టి ఈమెయిల్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ పాస్వర్డ్, ఇన్పుట్ విత్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్. ఇలా 20+ ఉంటాయి టైప్స్ ఇన్పుట్ లో. సో నేను మీకు కొంచెం చూపిస్తాను, చూడండి. సో ఫార్మ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ HTML లో. ఫార్మ్స్. సో the boilerplate and then heading forms in HTML. Okay, all yellow. Right. So let us create a form. So how do we create forms in HTML? Using form tag. So action అనేది నేను 2 minutes లో చెప్తాను. For now concentrate on input field. So I'll enter name and type input text. చూసారా, ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్. నేమ్ అండ్ ఐడి వచ్చేసి ఫర్ నౌ ఐడి మీకు అక్కర్లేదు. ఐడీస్ అండ్ క్లాసెస్ CSS JS వచ్చాక మీకు అర్థమవుతాయి. ఫర్ నౌ నేమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఇప్పుడు ఎంటర్ నేమ్ అని చెప్పి ఇన్పుట్ క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ మనకి ఎంటర్ నేమ్ అని చెప్పి ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వస్తుంది కదా, అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే యూజింగ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ ప్లేస్ హోల్డర్. సో ప్లేస్ హోల్డర్ ఇచ్చి ఎంటర్ నేమ్. చూసారా, ఇది ప్లేస్ హోల్డర్ అన్నమాట. ప్లేస్ హోల్డర్ ఇస్తే అలా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వస్తుంది. సో ఇట్స్ ఆల్సో క్రియేట్ సమ్ మోర్ here. So let's replicate this. Enter password. Type will be password. Enter password. So చాలు. సో ఇప్పుడు సబ్మిట్ బటన్ ఒకటి కావాలి కదా, అది కూడా ఇన్పుట్ ట్యాగ్ తో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్. See,
సబ్మిట్ బటన్ క్రియేట్ అయిపోయింది. అండ్ నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఏం చూపిస్తుంది, మన లింక్ అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఇప్పుడు నేమ్ అంటే ఎందుకని చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు నేను నేమ్కి నేమ్ అని ఇచ్చి పాస్వర్డ్ నేమ్కి పాస్వర్డ్ అని ఇస్తే, and if I enter the password like 1234 and if I submit, clearly observe the link. ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా వస్తుంది చూసారా, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఉదయ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్స్ టు 1234. సో మనం ఎప్పుడైనా ఫామ్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఫామ్ లో మెథడ్ అని ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ రిలేటెడ్ టు బ్యాక్ ఎండ్ అనమాట. మనం ఫామ్ సబ్మిట్ చేసాక వ్యాలిడేట్ ఎలా అవుతుందని మీకు అప్పుడే అక్కర్లేదు, ఎందుకంటే మనం జస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా. సో యాక్షన్ వచ్చేసి మనం ఫామ్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు అది ఏ పేజ్కి సబ్మిట్ అవ్వాలి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ గూగుల్ ఇస్తే అది గూగుల్కి సబ్మిట్ అవుతుంది. ఆఫ్ కోర్స్ గూగుల్ వాడు యాక్సెప్ట్ చేయడు వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫామ్స్. జస్ట్ గూగుల్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఐ గెస్. సి గూగుల్ ఓపెన్ అయింది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రీ యూ కెన్ ప్లే విత్ లైక్ దిస్. ఓకే, లెట్స్ క్రియేట్ దట్. ఇప్పుడు మీరు గూగుల్ సెర్చ్ లో ఏమైనా సెర్చ్ చేస్తారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాయ్ అని సెర్చ్ చేశారు అనుకోండి. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే లింక్ google.com/search ? ఇందాక మనం చూసాం కదా, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఉదయ్ అని, అలానే ఉంది కదా చూడండి. ఇది క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నేను సెర్చ్ చేసింది హాయ్. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిందంతా మీరు తీసేయచ్చు, ఎందుకంటే ప్రతిదానికి ఇది కామన్ గానే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వరకు చూడండి, ఎంటర్ సేమ్ సెర్చ్ రిజల్ట్, రైట్. సో ఇక్కడ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాయ్ అని ఉంది చూసారా, ఇక్కడ క్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్వెరీ. ఇంకా గూగుల్ వాడు అలా కన్సిడర్ చేస్తాడు. సో లెట్స్ ప్లే విత్ దిస్. So we can create our own Google search. So I'll enter like Google search and I'll enter. No need to go to google.com. And I'll tell also to start the live server. So ఇప్పుడు మీరు చూసారా, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ఫామ్ యాక్షన్ వచ్చేసి ఇందాక గూగుల్ వాడి లింక్ చూసాం కదా, అది ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఇక్కడ క్వెరీ వచ్చేసి మనం సబ్మిట్ చేసిన క్వెరీ అక్కడ సబ్మిట్ అవుతుంది. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎంటర్ సంథింగ్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ అన్ ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్ అండ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం ఇవ్వాలి, నేమ్. ఎనీ గెసెస్? ఎనీ గెసెస్? క్యూ. వెరీ గుడ్, క్యూ అని ఇవ్వాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇన్పుట్ టైప్ సబ్మిట్ విత్ వాల్యూ, మన ఇష్టం వాల్యూ ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, లైక్ గూగుల్ సెర్చ్. చూసారా, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం సెర్చ్ చేసి గూగుల్ సెర్చ్ మీద క్లిక్ చేసినా సరే అది లింక్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న క్వెరీ ప్లేస్ లో మనం ఇక్కడ ఏం టైప్ చేసామో అది వెళ్తుంది. జస్ట్ మనం ఇలా ఆడుకోవచ్చు అంతే. ఇప్పుడు నేను ఏమైనా సెర్చ్ చేశాను అనుకోండి, హలో గూగుల్ సెర్చ్. సి ఈజ్ ఇట్ ఎగ్జైటింగ్? నచ్చిందా అది మీకు? ఎస్. సో ఇలానే మనం యూట్యూబ్ కూడా చేయొచ్చు. లైక్ గూగుల్ సెర్చ్ తీసేసి యూట్యూబ్ అని పెట్టాను అనుకోండి, అండ్ నీడ్ టు గో టు youtube.com. యూట్యూబ్ రైట్, యూట్యూబ్. సో యూట్యూబ్కి గూగుల్కి ఒకటి ఉండదు. సో లెట్స్ గెట్ ఇంటూ యూట్యూబ్ అండ్ సి. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సెర్చ్లో ఏమైనా టైప్ చేస్తే యూట్యూబ్ లింక్ చూసుకున్నట్లయితే మీరు సెర్చ్ క్వెరీ అని ఉంది, దాన్ని క్యూ కాదు సెర్చ్ క్వెరీ. సో సింప్లీ మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు క్యూ తీసేసి సెర్చ్ క్వెరీ పెడతాం, దట్స్ ఇట్. సో లింక్ వచ్చేసి ఓకే, search query. So let's try. Let me type like
Justin Bieber. YouTube search. Search for Justin Bieber. Is it cool? సో మీరు ఇలా ఆడుకోవచ్చు HTML తో. ఇలానే చాలా కొత్తవి ట్రై చేయొచ్చు. ఇవే మీ ప్రాజెక్ట్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు, రెజ్యూమేలో పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అందరికి? I want response from everyone. Let's change this. Yeah, great. Thank you for responding. So yeah, let's get back. So coming to forms. So forms మనం ఎంతవరకు చూసాం? ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ ఇవి చూసాం కదా. సో ఫార్మ్స్ లో ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి, అవి కూడా చూద్దాం. అవి కూడా చూసి ఎక్సర్సైజ్ చేసి సెషన్ ఎండ్ చేస్తాం. రైట్? ఇస్ ఇట్ ఓకే టు ఎవ్రీవన్? ఇన్పుట్ విత్ టైప్ 20+ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. అందులో మనం ఆల్రెడీ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ట్రై చేసాం. సో లెట్స్ ట్రై సమ్ మోర్. Shift Alt F to format the document. So now color picker. So it is used to pick colors, right? And next another beer. Replicate. So what else? Yeah, checkboxes చూసే ఉంటారు కదా మీరు. Like ఎక్కడ ఎక్కువ చూస్తుంటారు చెక్ బాక్సెస్? అగ్రీ టు ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అని చూసారా? అగ్రీ టు ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ చూసారా? ఇలా చెక్ బాక్స్. సో ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో చెక్ బాక్స్ యూస్ చేస్తాం. ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ చెక్ బాక్స్, సింపుల్. సో ఇంకా ఏం చూస్తారు మీరు? ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ రేడియో, రైట్? రేడియో బటన్స్ మీరు ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు? ప్రాబబ్లీ ఇన్ జెండర్స్. మేల్, ఫీమేల్, రైట్? సో ఇప్పుడు మీరు జనరల్ గా చూసుకున్నట్లయితే మేల్ క్లిక్ అవుతుంది, అదే టైంలో ఫీమేల్ కూడా క్లిక్ చేయడం అవుతుంది, అదే టైంలో నేను ఇది కూడా క్లిక్ చేయడం అవుతుంది. జెండర్కి వచ్చేసరికి మోర్ దాన్ వన్ ఉంటారు, ఎవరైనా ఉండరు కదా. సో అలా అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ మూడింటిని ఒక గ్రూప్ అని చెప్పాలి బ్రౌజర్కి. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే అది ఏదో ఒకదాన్నే క్లిక్ చేయడానికి ఎలా చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీని నేమ్ను జెండర్, అలానే ఈ 3 వాటినేమో జెండర్ అని ఇచ్చానంటే మూడింటిని ఒకలా గ్రూప్ చేసినట్టే. అప్పుడు నేను ఒక క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇంకో క్లిక్ చేయడం అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిల్ చూసారా? ఇప్పుడు నేను మెయిల్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఏముంది మీకు ఫార్మ్స్ లో చెప్పడానికి? రైట్, select is one more important thing. Options, we'll have options in select. And select మీరు మెయిన్ గా దేనికోసం యూస్ చేస్తారంటే కంట్రీస్. choose your country. You like this, and Alt India, and Control D China, Control D US, Control D Russia. రైట్? చూసారా? ఇలా సెలెక్ట్ చూస్తారు కదా ఫామ్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఇలా ఎలా చేయాలి. ఇప్పుడు అర్థమైందా అలా చేయాలో? ఈజీగానే ఉంది కదా. ఇదంతా మీకు డిఫికల్ట్ గా ఉందా? Is it easy for everyone? Easy, done. సో ఇక్కడతో ఫార్మ్స్ ఇనఫ్ ఫార్మ్స్ చేసాం మనం. అండ్ రైట్, బటన్స్. దిస్ డాక్యుమెంట్ అండ్ బటన్స్ గురించి చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ లెఫ్ట్ టాపిక్, బటన్. సో సింపుల్ బటన్, క్లిక్ హియర్, చూసారా? అంతే, ఒక బటన్ ఫామ్ అయిపోతుంది. కానీ ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవ్వాలని మీరు జావా స్క్రిప్ట్ రాయాలి.
సో దానికి కండిషన్స్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక అలర్ట్ కావాలి, లేదంటే యానిమేషన్ కావాలి, లేదంటే ఏదో కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి, ఇలాంటి ఈవెంట్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పినవన్నీ ఈవెంట్స్. ఇక్కడ ఒక అలర్ట్ రావడం, కలర్ మారడం, యానిమేషన్స్ రావడం, అవన్నీ ఈవెంట్స్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే మనకు జావా స్క్రిప్ట్ కావాలి. ఫర్ నౌ దిస్ ఈస్ ద వే టు క్రియేట్ బటన్స్, రైట్? మీరు ఇంకా ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు అంటే, ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ సబ్మిట్ ఉంది కదా, అందులో మీరు ఒక బటన్ ప్లేస్ చేయండి. లైక్ క్లిక్ సో ఫార్మ్స్. సో ఇందులో నేను ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేస్తాను, సబ్మిటెడ్. ఇది క్లిక్ చేస్తాను, ఇప్పుడు కూడా సబ్మిటెడ్. ఏది క్లిక్ చేసినా సబ్మిట్ అవుతుంది. సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, దీని టైప్ వచ్చేసి బటన్ గా మార్చాలి. డిఫాల్ట్ గా సబ్మిట్ గానే ఉంటుంది అది. సో ఇప్పుడు మీరు ఇది క్లిక్ చేస్తే సబ్మిట్ అవ్వదు, కానీ ఇది క్లిక్ చేస్తే సబ్మిట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ యాక్షన్ వచ్చేసి ఏ పేజ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్, సో మన దగ్గర ఇన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి కదా, గూగుల్ సెర్చ్ అని ఇస్తాను అనుకోండి. సో ఇది నేను సబ్మిట్ చేయగానే ఆ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవుతాను నేను. డన్. ఎస్. సో we're done with forms, we're done with buttons. The last thing, we're going to design this page now. నేను ఇది చెప్తాను, మీరే నాకు చెప్పాలి ఏ ట్యాగ్ యూస్ చేస్తాం. ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు చేద్దాం, ఆ తర్వాత సెషన్ అని చేద్దాం, రైట్? ఓకే, లెట్స్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. here open this, we create like exercise కోడ్ అంతా మీకు పెడతానులేండి. అండ్ ఎక్సర్సైజ్ డాట్ HTML అని క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. అండ్ ఆల్ ఓకే, here is the boilerplate. We open live server now. Done. సో ఇప్పుడు మీరే చెప్పాలి ఏ ట్యాగ్స్. సో ఇప్పుడు నాకు ఇది కావాలి అంటే ఫస్ట్ లైన్ లో కదా, వెల్కమ్ టు మై వెబ్ పేజ్. H1, వెరీ గుడ్. H1, welcome to my web page. Oops, page. Right. Very good. And now next one, quick. P. Very good. Krishna Vamsi, very good. One-stop solution to any problem. Right. So, and the next one. Come on, quick. HR. Madhav, very good. We want it, not title. Sure. And next H2, very good. It is about me. Very good, very good. Paragraph tag. Shift Alt F for formatting it. Right. And the next after paragraph, H3, very good. Very good. And the next, what is this? Table and IMG. Very good. Let's create table. So what is there? Yeah. Here, instead of here, I have TH with the name. And then TD with Uday. Right? Yes. Right? Yeah. So same, I need to replicate. Shift on down. So age, and it is 19. And branch, it is CSC. Okay, always. LIET. Done. And the next thing, simple.
My image. What is it? IMG. Very good. Very good. Good response. IMG. So person dot JPEG. Person dot JPEG. Okay, I need to go to yes. Right. So now I need to set it to it. Let's give it like 200 pixels. Oops. Okay, I didn't include TD. You're doing great, guys. I didn't expect this response from you. So for border, we'll write border 2 pixels. Done. And next. Not H4. Same. See, this is H1, this is H2, and inside of this is an H3, and again this is an H3. So okay to get confused, it is okay. H3, educational details. Now, you well, very great. Another again. LIET. And inside of UL, we have Will, Santosh Raju, 2020 to 24, something. Let's not fill it up now. Let's just replicate it. We don't have much time. So yeah, next. What's here? I mean above H2, yeah, HR. Right, next H2. Any queries? Next form. So form action, let's not mention anything. So name, input with type text, right? So is there a placeholder? Yes, there is a placeholder. I have got to give it like placeholder. So what is the placeholder? And the name. And after input, I need to give a break, right? So let's just replicate this. What is email? So DD email done. So I think there is another break. That's the reason why. Control C, Shift Alt F, Control S, and Control B. Yeah. So name, email, and what we are left with? Query. And your query. Now input with type text again. I think. Yeah, text again. So with placeholder, enter your query. Simple, right? Right. Now, what is it? Okay, told it. Input type submit. ఖచ్చితంగా షేర్ చేస్తాను కోడ్. So value submit. Okay, I forgot to give BRs. Control C, Control V, yes. And I Control V, yes, yes. So what's next? What's this? HR. Very good. Nice. And next H2. Very good, very good. Contact me. Next, after H2, H3. Very good.
say my social media handles, and then is it an A? So it's written Instagram. What's Instagram? It's 4, right? Instagram. And after this, in A with href, my Instagram link. So I don't have it right now. Let's leave it. Like click here. So let's just replicate this. LinkedIn, right? And then what is it? H. So I think it is an H3. Yeah, it is an H3. Very good. Again, Madhav. H3, mobile number, right? After mobile number, what is there? Right, after mobile number, what is there? H. Quick. Come on, guys, respond. H4, right? WhatsApp, just text. I hope. No, wait for. That's not good. It's good. Call. Right? And next, finally, C15. Thank you for visiting. And we are done. Thank you, guys. Thank you for your response. Your response is very quick. You're all doing very great. Sorry, I didn't understand that question. How to create a website for limited. Let's discuss that later. For now, let's wrap up the session. So we have designed this. So congratulations, all of you have mastered all of these tags and you're doing very good. Thank you everyone. Thank you everyone for attending this session. You made it successful and you